স্বামী কি করেন? কিছু করে না তো? Late Karkhana. I mean, my lord, iron late Karkhana, my lord. He Nothing specific. আপনি কি জানেন কি করে পঞ্চায়েত চালাতে হয়? আপনার আপনার কি আপনি কি করেন? কিছু করেন না তো? আপনার একটা পোস্ট আছে পঞ্চায়েতে, আপনি কিভাবে যুক্ত? কি কাজ করতে হয় আপনাকে? পঞ্চায়েতে কোনো কাজ করতে হয়? সার্টিফিকেট দিতে হয়। সামনে এগিয়ে আসুন। সার্টিফিকেটটা দিই। কিসের সার্টিফিকেট দেন? পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট দেই। আপনি কি করে জানেন কার কত ইনকাম? ওটা অনলাইনে বেরোয়। তখন অনলাইনে কোত্থেকে বেরোবে? ডকুমেন্টস দিয়ে অনলাইনে বের করতে হয়। ডকুমেন্টস দিয়ে অনলাইনে বার করে দেন আর আপনি সই করে দিয়ে দেন। আর কি করেন? My lord, I am informed that my lord is The contemner is present in court. yes. দেখি 96 এর ফাইলটা। Has the order been complied? till date, my lord, we could not comply the order, my lord. Why? Kindly grants me, my lord, 2 weeks time. By the time, When was the order passed? my lord, the order In passed in 2022, my lord. 22. 2022, At yes. phase 17. When did the Pradhan take charge? My lord, in 2022, my lord. This board, my lord, 2022. The Pradhan was there from 2022. Yes. Still here. Same Pradhan. Same Pradhan. Order has not been complied. My lord, kindly grants me, my lord, 2 weeks time, my lord. By the time, my lord, she's a layman. Years you could not comply the court's order, and now you seek 2 weeks time to comply. My lord, only after receiving this, my lord, letter, my lord, No. she is, my lord, layman, my lord. Layman? At the time of contesting the post for Pradhan, she was not a layman. And at the time of complying the court's order, suddenly she becomes a layman. My lord, even by later, my lord, she has admitted that the construction is without permission, my lord. That has, I mean, annexed, my lord. Petitioner has annexed that, my lord, later also. Is that letter enough? My lord, that is not It is enough. not enough. There should be, my What lord. is the occupation of that lady? Lord, my lord, apart from, my lord, this, my lord, nothing. My lord, household Apart work. from? Apart from, my lord, being Pradhan, my lord, he does, my lord, nothing for gain. And what is her educational qualification? Illiterate, my lord. Just imagine in whose hands the panchayat is. For what purpose did she contest for the post? Inquire. Just inquire. Inquire from her. ভুল হয়ে গেছে। আর She is staying for mercy, my lord. No. Why did she contest for the post? কেন হয়েছে? My lord, basically, my lord, in this situation, my lord, Yes. Don't smile. These things are extremely vital. She is holding a statutory post and she should know what she is supposed to do. Otherwise, she simply doesn't have a right to hold on to that post. Right? Then? No, my lord, since, my lord, after this letter, my lord, she approached. Later, my lord, so many notice of contempt, those things have been served. A person with no educational qualification, do you expect that person to comply the court's order? What should be done? She should be immediately removed from the post. My lord, kindly grants me, my lord, 2 weeks time, my lord. A person who could not comply the court's order within the last 2 years sprays time for 2 weeks for compliance, which means that the order could have been complied within 2 weeks, but deliberately not complied for 2 years. Right? Any other explanation? Lord, the letters, my lord, that has been received in the dispatch section, my lord, he is not aware, my lord. This is the only thing, my lord.
I can If she is not aware, she is not eligible to hold that post. তখন আমার বাচ্চাটা অসুস্থ ছিল, হসপিটালে ছিলাম, সেই জন্য জানতে পারিনি। her child was my lord hospital. I can hear what she is saying. If she has some other work to do, she should immediately resign. Tell her. Which political party she belongs to? Which political party she belongs to? My lord, Trinamool Congress, TMC. The ruling dispensation. And who is running the show from there? My lord, her Husband is running the show. And she is there in front. She should immediately put in the resignation. When is she putting the resignation? lord, kindly, my lord, consider. No consideration at all. There is enough. What does the husband do? হাজবেন্ড পড়াশোনা করতে ও পড়াশোনা জানে না। Husband also doesn't do anything. No, So a job for 5 years is fixed. Enough revenue to run the family. How does the family run? 1 minute. চলে আপনার স্বামী কি করেন? কিছু করে না তো? late Karkhana, I mean, my lord, iron, late Karkhana, my lord, he's saying. নাথিং স্পেসিফিক। আপনি কি জানেন কি করে পঞ্চায়েত চালাতে হয়? আপনার কি আপনি কি করেন? কিছু করেন না তো? আপনার একটা পোস্ট আছে? পঞ্চায়েতে আপনি কিভাবে যুক্ত? কি কাজ করতে হয়? আপনাকে পঞ্চায়েতে কোনো কাজ করতে হয়? সার্টিফিকেট দিতে হয় এবং সামনে এগিয়ে আসুন। বলুন। সার্টিফিকেটটা দিই, কিসের সার্টিফিকেট দেন? পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট, ইনকাম Certificate আছে। সার্টিফিকেট দেই। আপনি কি করে জানেন কার কত ইনকাম? ওটা অনলাইনে বেরোয়, তখন অনলাইনে কোত্থেকে বেরোবে? ডকুমেন্টস দিয়ে অনলাইনে বের করতে হয়। ডকুমেন্টস দিয়ে অনলাইনে বার করে দেন আর আপনি সই করে দিয়ে দেন। আর কি করেন? রোজ রোজ কতগুলো সার্টিফিকেট দেন আপনি? পাবলিক সার্ভিস যতটা আছে, কি পাবলিক সার্ভিস দেন আপনি? কি কাজ করেন আপনি? পঞ্চায়েতের কি কাজটা করেন বলুন? আপনি করেন না আপনার হয়ে আপনার স্বামী করেন? আমি করি। আপনি করেন, কি কাজটা করেন? ওই সার্টিফিকেট দিই আর যে অফিসারেরা দেখে, কি দেখে? দেখাশোনা করে, আমি যেটা বলে সেটা আমি সিগনেচার করি। যেটা বলে দেয় আপনি সিগনেচার করে দেন? আপনি তো জানেন না ওর ভেতরে কি লেখা আছে? আপনি কি জানেন? না, বলে মুখে, তখন করি। বলে মুখে দেয়, আপনি লিখে দিয়ে দিয়ে দেন? আপনি কি স্কুলে কোনোদিনও গেছেন? যাইনি। আপনার পঞ্চায়েতের ভেতরে কটা স্কুল আছে? ওটা আপনি জানেন না? সরকারি স্কুল কটা আছে জানেন? সরকারি স্কুল জানেন না? বেসরকারি স্কুল কটা আছে জানেন? সেটাও আপনি জানেন না? আপনার পঞ্চায়েতে কতগুলো প্রজেক্টে এখন কাজ চলছে সেটা আপনি জানেন? কি জানেন আপনি? আপনার পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আপনি কি বলতে পারবেন? পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে আপনার পঞ্চায়েতের মধ্যে? আছে। সব জায়গায় পানীয় জল যায়? না, সব জায়গায় যায় না। কি করেছেন আপনি যে সেখানে পানীয় জল নিয়ে যাওয়ার জন্য? ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু জল উঁচু জায়গার জন্য জল ওঠে না, জায়গা উঁচু, সেই জন্য জলটা ওঠে না, কিন্তু ব্যবস্থা করানো আছে। আপনি কি জানেন আপনি আজকে কেন কোর্টে এসেছেন? আপনি এর আগে কলকাতায় কোনোদিনও এসেছেন? না,
কোনোদিনও আসেননি? মিটিং এ একদিন এসেছিলাম, একদিন মাত্র মিটিং এ এসছেন? প্রতি বছরই তো মাসে মাসে মিটিং হচ্ছে। কিন্তু প্রতি মাসে তো আমাদেরকে ডাকা হয় না। আপনাদের ডাকা হয় না? না। আপনি একবার মাত্র এসেছেন, হ্যাঁ, একবার এসেছি। কিন্তু আপনি তো কোর্টের অর্ডার মান্য করেননি। এটা আমি আহ, এটা করে দেবো। এটা করে দেবেন? কি করে দেবেন? আপনি জানেন কি করতে হবে? না, বলে আপনি জানেন না তো? কেউ আপনাকে বলে দেবে, তারপর আপনি করে দেবেন। আপনি কি করে জানবেন যে আপনাকে বলছে সে ঠিক বলছে কি ভুল বলছে? আপনি যে দায়িত্বটা নিয়ে রয়েছেন সেটা নেওয়ার মতন ক্ষমতা আপনার নেই, বুঝতে পারছেন? You immediately tell her to put her resignation. She is absolutely unfit for the post. And she is not in a position to comply any of the orders passed by the court and not even a position to act in accordance with the statute. Let her put her resignation. Let somebody else take steps. Lord, kindly consider, my lord. My lord, this is, my lord, this mistake, my lord, on her part, my lord. You have seen her performance. I appreciate that you are defending her. But if this is the position, then what is to be done? He will comply, my lord. My lord, if the same can be laid upon and explained to her, my lord, that can be, my lord. She has to be put in a school first, get her basic education, and then only she will appreciate what is happening. He's praying for my unconditional apology, my lord. Again, you are going back to the same thing. Or I'll send her to jail and let her stay in jail. What do you want? Please come. Deputy of Service Seema Bibi, Deputy of Service record করে দিয়েছে the Pradhan, Hurshi Gram Panchayat, is personally present in court in response to the contempt rule that has been issued. Stop. The order passed by the court on 19th of July 2022 has not been complied with till date. Paragraph. The court has put several questions to the Pradhan. Stop. She has disclosed that she does not have the basic education and as such failed to understand what she was supposed to do. Stop. Next. Upon conversation with the Pradhan, it is absolutely clear that she is incompetent to hold the post in question and she is not in a position to comply the direction passed by the court. Stop. Next. The matter relates to unauthorized construction. Stop. The executive officer of the Gram Panchayat is directed to check the records to verify as to whether the construction complained of was made
in accordance with any plan sanctioned by the panchayat. Stop. In the event there is nothing on record to suggest that the construction was in accordance with any sanctioned plan, comma, then steps shall be taken to forward all documents to the subdivisional officer for taking follow-up steps in the matter.